La liamogetse go Leihlo la Sechaba le bitso la ka ke nna Lethabo le Joy la ga Mathato. Toropokgolo ya Ekurhuleni e re e file badudi ba ba iphilego dintlo mangwalo a go ba hodisha. Malapa a magolo 5 ba iphile dintlo tša di RDP tša go lekana 62 tša projeke ya Mackenzieville ka ntlenyana ga Nigel tšeo di sa dulego ke motho morago wa gore rakontraka a tlogele project eo e sa fela. Good evening. Tonight we revisit the challenges of illegal occupation of the RDP houses in Ekurhuleni. Ntwa e mathomashibidu ya semolao e tsogile magareng a municipal wa toropo ya Ekurhuleni le baagi bao ba ipharileng ka bodipa mo mantlong a mophako kwa Mackenzieville kwa Nigel. Malapa a feta 500 a lebane ke go belesediwa mo matlong ano a mophako mme ba ikuetse go kgotlatshekelo go sekega kopo ya go kubiwa kwa thoko le gale masepala o itoma sekgono gore ba tlile go ba belesetsa gonne ba tsere thoto ya puso ka dikgoka. So it's a project that went wrong due to corruption, political connectivity, and tender fraud. Radula from 2021-22 there was nothing in Tsertama court, and then 2023 ka February ka this year ka 28 is where now they came barbatori evictor. Bangenela abantu nje kungekapheleli izinto bafakwa nje nathi sazakhala la ukuthi bafaka abantu indlu ingekapheli ngoba indlu umuntu uyifaka inogesi inamanzi ine-toilet. Leihlo la Sechaba le ne pele la etela motsesitoropo wa Mackenzieville fa ngwaga wa 2019 e roga. Seno ke morago ga gore baagi ba leke go iphara mo matlong a mophako a neng a agelwa baagi ba motsesitoropo wa Alra Park ga mmogo le baagi ba megwa fatshe ya mabapi ya Snake Park. Ka nako eo lefelo leno le ne le aparetswe ke meganto ya boipeeletso kgatlhano le masepala wa toropo ya Ekurhuleni. Baagi ba ne ba ikuela go masepala go potlakisa projeke ya matlo a mophako e sa leng e simolola ka ngwaga wa 2013 mme ba ka ya fa etse re nako e telele. Ba ka ya fa ba ile ba bona diphetogonyana morago ga gore Leihlo la Sechaba le etele lefelo leno. After loan ra utola motlakase re le ra utola ha etsuwa le re di blocking gore re be le ditsela like hona le ditsela o pola pele no sna le ditsela e ka re ho dula difariki no ile ha ba betere re a leboa wa bona mar no dinto a di tswelle pele. Mme Elisa ke moagi wa lefelo la mekhukhu la Snake Park mme o mo lenaneo ikwadiso la matlo a mephako mengwaga e feta 12. Ga jaana o phela ka go phepafatsa matlo boithusetso mo tikologong ya gagwe. 20 years obane le bana ke na le mbona bana le 16 today e ke ba tswaletseng hona mo nna ba tswalwa tse gale ke dula mo ba ithola ba bang ibileng se ba hlokaetse ba emetse dintlo tsa bona nna ke tsebe gore why batho ba ba sa re thuse re na le di-councilor re na le ntho tsena kaofela human settlement a ke tsebe kante ho jwang. Morago ga dingwaga tse 2 re etetse lefelo leno ke fa borakontraka ba le bantsi ba ba neng ba aga ba tlogela go feleletsa go aga projeke ka ntlha ya go se duele madi a bona. A zange ba qete ho ba neile batho ba bang dipampiri tokelo ya hore ba lokela while rona re emetse o tlo newa di-happy letters gore re ye dintlong tsa rona a zange re sa di thola ga thwa dikontraka di tsamaile ao ba bang mabota a dula a le jwalo batho ba ba kene mona ba ikenetseng ba bile ba ikenyetsa roofing ba qetella ho gobane le bona ba sa tsebe ba ka ya kae dintlo di le teng.
Fa projeke e simolola e ne ya thapa baagi ba ba neng ba aga mantlo mme ba dira ka fa tlase ga borakontraka ba ba potlana. Mongwe wa badiri kwa projekeng e ne e le Rre Khumalo wa gona mo Snake Park. Ziningi izinto engizakhile la ngoba besibaningi ama-contract bekunabantu abanamasapu lapha abaningi, naloyo unesapu yakhe, naloyo unamasapu wakhe, ushaya ngamasapu ayi-4, omunye ushaya nga-1, omunye ngoshaya nga-2 yamasapu. Ama-subcontract abantu abasebenza kuyo unama-team wakhe nje, uyayibona. Abanye abe-roof, abanye abani, kodwa besingaholi laphana besikhala mlibe. Sithi sakhe izindlu ze-government sijike singatholi imali, uyayibona. Ngashiya kanjalo-ke ngabuya ngazoyihlalela ekhaya ngayizamela njengoba bengizama ngoba vele angisebenzi. Ngandaba ama-RDP ngiphinde ngingene kwakha lapha, ngisafuna ukwakha ama-RDP. Kuyimoshela isikhathi. A re go ne go na le borakontraka ba le bantsi mme mongwe le mongwe o ne a na le matlo a neng a aga. Le gale a re ba nnile le bothata fa ba tshwanetse go duelwa mme ka jalo ba tlogela projeke. Yakhiwe yithi imali yakhona besingayitholi, besisebenza nje singayitholi imali yakhona, besirobha laba baphethe amasapu babaleka makumele sihole, sazavala igate ngelinye ilanga. Ya sathatha i-chain enkulu zavala lapha, kwabuya abantu bame egeyitini. No-Golden Maize bekhona nabo sami yibo abantu babephethe ama-subcontract, ibona babebaleka nemali zabantu. A re baipei ba tsentswe mo mantlong a ise a fetse go agiwa le go tsenngwa metsi le motlakase. Le ndlu leya ibingekapheli, itoilet ibingekasebenzi, amanzi angekho, igesi ingekho. Bangenela abantu nje kungekapheleli izinto, bafakwa nje. Nathi sasakhala la ukuthi bafaka abantu indlu ingekapheli, ngoba indlu umuntu uyifaka inogesi, inamanzi, ine-toilet, uzokhona ukushawa uma ungena endlini. Lapha kuna-nex. A re o ne a tshwanelwa ke go lwela madi a mofufutso wa phatlha ya gagwe. Bhuta ngisayazi ngoba into esengiyikhiphe nasenhliziyweni nje, yona iningi ngoba mina ngagcina ngithole ya 1,100 phela, yi-bricklayer mina. Mongwe wa badiri ba projeke ya Mackenzieville ke Rre January yo le ene a ka yang fa ba ne ba sa duelwe ka nako. Ene o nna mo lefelong la mogolo yo tlhokafetseng. A re o ne a direla madi a kwa tlase mme a itshoka. We find here, leave the people up there, build for us here. Then we'll be safe because we got gas, we got water. Yeah. But the water in the street, we want the water in the yard. Leihlo la Sechaba le ne la bua le mongwe wa borakontraka potlana ba ba tlogetseng mantlo a sa fela kwa Mackenzieville. Rre Miles Budu o itsege thata jaaka molwela ditokologo tsa baagi, segolo thata tsa batshwarwa. E rile fa a gololwa kwa kgolegelong ke fa e nna karolo ya baipei ba pele ba lefelo la Snake Park le mafelo a mabapi. A re ka nako ya puso ya demokrasi ke fa masepala wa toropo ya Ekurhuleni o reka lefatshe e le go agela baagi matlo a mophako mme le gale ka dikgwetlho tsa tsamaiso ya bogwenene. It's a project that went wrong due to corruption, political connectivity, and tender fraud. My recollection and the information that we gathered over time was that the treasury of the city of Ekurhuleni set aside enough money to buy 2 farms for that particular project. Only 1 farm was bought and the rest of the houses were built on top of one another. A re le ene ke mongwe wa borakontraka mme o bone ka mokgwa o iphutlhameng ka teng. It didn't last too long because the contractor came there, built slobby houses, and within no time left the project with houses that were
unfinished, that were badly built and badly designed. And the reason why I know, I was one of the subcontractors. And the reason why I subcontracted was to spy on the main contractor. A re le ene o ne a tlogela ka ntlha ya dikgotlhang le motsamaisi mogolo wa kontraka yo o neng a sa duele borakontraka ka nako mme ka jalo kontraka ya gagwe ya aga dintlo tse 5 fela mme a tlogela. As an activist and as one of the main contractors, we were in loggerheads with the project manager or the project director and the owner of the project. He was residing here in Naturina. Every second day we had arguments because of the way the project director on the plant was treating the subcontractors and the way he was full of himself. A re borakontraka potlana ba ne ba tlogela projeke e sa fela gonne ba ne ba sa duele ka jalo ba tlholega ke go duela badiri mme ya nna tshimologo ya tlhakatlhakano. It is the so-called Nyaupe boys that started to plan the houses, you know, removing doors, window frames, and some toilet equipment, and the people were becoming irritated, particularly the colored community there, because they have been complaining that iminyaka neminyaka beloku kwakhiwa izinto zama RDP ziyakhiwa namanje enebona akukho lapho ba benefita khona. From 2016-17 idutse awetswa links, and then ngabo 2018 batho ba thoma no basinya bafana ba bantsha di window the festere ing ba bangwe ba ikutsetsa material ba una le material kaofela ntlu bina le material ya teng e feletse and ntlu tse ding be so fetso so batho ba tseya di material tse. It's when now people we decided no, because we staying in the back rooms, let's just go and stay there. Ratla ke ra fitla ra occupy the pleke tsela ra kena orne handlantle mission re tlhoka dintlu, but at the same time we're protecting the property. Re Vuisile ke moruti wa kereke e bile o tswa a le kwa motsestropong wa Tembisa mme ke mongwe wa baipei mo lefelo leno e bile ga jana o mo komiting ya baipei. Majority ya rona e bile makhalati batho ba dula mo ke ba tswaletse mo Arla Park ba dula mo Arla Park le ko Mackenzie, so we joined them and then wa tla le batho from Tembisa to Duza kaofela batho ba tlhoka dintlo ra fitla ra occupy ra thoma eno ulwana le municipal until u thoma o ba le case. E rile ka nako ya COVID fa naga e le mo maemong a go tswalela metsamao ya botlhe ke fa baipei ba bona tshono ya go ipeya ka bontsi mo mantlong. Ntlu tse ding be di sa feletswa he, so batho a batla motharo batla shelter crane ntlu vele e sa feletswa a e rekele material and then a kenye roof a dule le lelapa la hae ke yona ntho, because most of the people a batlile mo be be sa bereke ba bang ba teng, and yona ntho e nngwe futhi e tse lo rene ra ba forced to rene we have to come and occupy these places during COVID time. Understand ba montlong me tshwantse le ska ba crowd, and then plekeli dula go yona because ba bang be betswa go mekhukhung are no, let's go in at least le tla khono dula mola le afu le crowd go ntlong wa bona ra chabela mo ntlong tse. A seno na ga se go itseela molao mo matsogong. Wa bona a ntse o tlhoka o kre o re a shuntu a ebe ke tlhoka se ya krehala, you take that step and then you move to get what you want. I would runa re tlile ra ne e tlolo roba mla re tlile re bone opportunity ore ke tlhoka ntlo a shuntu o bona tse ding a o ka di sheba tse ding vele be sina di festele tsena next. Kwa morago baipei ba ne ba simola go ikwadisetsa mantlo go khotsofatsa lenaneo la go nna mo lenaneong kopong ya matlo a mophako le gale masepala o ne wa ba bulela kgetsi ka go tseya dithuto tsa ona ka dikgoka. Order ya judge Mulahleki ari anakuthata uri
Ekurhuleni ba tla o rintsha mo but ntho ya hae o gopela hore ka di 14 ba mo ka di 14 e ka di 9 rona batho re itswele re namele di taxi re tsamaye but if that doesn't happen ka di 14 Ekurhuleni ayo submit letter ku court but letter teng tshwantse ibe e buwe hore re bantsha mo ro ba bega ko plekeng eso wa bo ibele address mo ba re sa teng they failed. Kgetsi e ne ya tswelela kwa kgotlatshekelo go fitlhelela masepala a fiwa lekwalo la go ba koba ke magistrata. Radula from 2021-22 there was nothing ntse re tsamaya court and then 2023 ka February ka this year ka di 28 is where now they came ba re batla re evicta without notice. Aba re fa notice aba re botsa hore re tlo evicta ntho tse jwalo a re ya sheba di date tse dingwe tse mo dipampereng tsela ke di date tsa 2021 and then we jump quickly and then we inform we never re lwane or re rantsha diphatlo tsa rona. It was horrible. Baagi ba ntshitse madi a le mantsi go lwantsha masepala. Azange ra lwana ra bolela le lawyer ya jumpa ya court ya fitla yo oppose that eviction. A fitla ke judge ile arne ye stop this eviction immediately but tshwantse ba boele go dintlong. Ra boela ke kana go le go dintlong. Ya buya Ekurhuleni ya appeal. I appeal by tsulla hape case but because it was illegal ntho bile etsa ka di 28 be o sina sheriff e be tshwantse hore ke yona be tshwantse tsamaye le bona hore e ba fe lengwalo hore ne re a tswa ka date so le gale masepala o santse ikelela go babelesetsa mo lefelo leno. Leloko la komiti la Ratropo o ka ya fa projeke e le dingwaga e ntse e agiwa mme le gale ya simolola go tsamaela ka bonako. The project started to pick up during term ya Mzwandile Masena and MMC Lisibampia 2016 to 2021. And the yield of the project is 600 houses. And so we agreement or not because you can't build 600 houses at a go. Kidi faces. Re certain number and then we allocate. So they allocated around 2019-2020 51. Are masepala o ne wa simolola go tsenya batho mo mantlong projeke e ntse e agiwa. The approval is 313. So at the time when we were supposed to allocate, because most of the houses were not finished, 318 people have been approved and then we are left with 287. But we said those that are approved, they must be able to get into the houses. So 2020 people invaded the houses. But government, even though the wheels turn slowly, but they turn. Court order COVID, and then COVID stop. You can't do anything. Moraga COVID, masepala wa boela kwa kgotlatshekelo mme ba fiwa lekwalo la go belesetsa baipei. But the worst part, if you have seen the structures, but the carriage, I mean, most of them is alcohol level. Ba ga cheka munke masenke, o munke tile, ba banga go ne di window, and eventually some of them will collapse on top of them. It will work rena as an caring government. But ya ba gore no, ba tsenela, so court order ba re botsa gore no, you must enforce it. Baagi ba kwa mekhukhung ya Snake Park bona ba ka itumelela go agelwa mo lefelong la bona. Rona mo ba re sele ditents. Se re batla ditents ba gale re emetse gore re thuso. Ntso o twa di red ants di atla di tlontsha batho bana re kene ene le go bona o bohloko.
wa e bona ntho so re kopa thuso. Re Maile a re le fa tlhoka ga a kitla a roba molao. Ke batla RDP ha gona motho sa e bateng nna nka se kene go bana ke batla go kena ka molao mo batho bana gore ba kene bjang a ke tsebe nna ke rata ntho tse tsamaya ka molao go bane le nna ke na le molao ga ka ntho nngwe le nngwe tsamaya ka molao. Go na le ditatofatso tsa gore bangwe ba rekisitse dintlo tseno mme ebile bangwe ba na le mantlo a le mantsi. When things started to spiral out of order, there were some locals who ended up selling these houses, with impunity, and they got away with it. And we also mentioned in our application as the friend of the court, amicus curiae, that must also be investigated. The politicians, the tender board, the main contractor, and those who ended up selling these houses. But if we don't tolerate corruption. I mean, that house is meant for somebody who's poor. Then if somebody regisha 25,000 into 160,000, it's not fair. Very khopela housing or housing why is a buwili batho itle mo fatshe if it is screen. We understand or most of the houses, not all of us will qualify. Leloko la komiti ya Ratropo a re batlile go semagana le bogwenene ba go thopa mantlo a masepala mo Ekurhuleni. Nearly 163 informal settlements, nearly 62 abandoned projects. It's not only this case, and so forth. The court order Setlamo sa babueledi ba ditshwanelo tsa batho se ka ya fa masepala a tshwanelwa ke go dira pegelo fa a belesetsa batho. Batho ba swantse ba naganishe gore adequate housing ke eng. So e re naganisha Pi Act e motho wa swantse ya kubiwe. Masepala e swantse ya nyakishishe alternative accommodation. A re molao wa dikhudugo o leka go baakanya maemo le go tila dintwa. Pi Act ka bontši e zama gore go be le fairness ka process ya eviction. Batho ba swanela go kubiwa go sene sheriff present because the sheriff is an officer of the court and ka mokgwa go make sure gore batho a ba kgone go kubiwa go šomišiwa di-tear gas ka mokgwa go tsweleng tseleng. Re no kgopela gore community must do the right thing. They know those houses don't belong to them. There are 313 people that are approved by long deserve because we cannot encourage or lawlessness as a country. Masepala o emetse tshwetso ya boikuelo ya kgotlatshekelo pele a tsaya dikgato tse di latelang. Ke ka fa re fitla mafelong a lenanong la rena bošegong ba lekgono e ba le rena gape bekeng e latela go mošupologo seripagare go tswa go iri ya seswai gona mo go SABC 2 go pla ga botse gore o ka re ngwalela email go Leihlo la Sechaba @sabc.co.za o ka boledišana le rena gape mo letlakaleng la rena la Facebook gopola gore mananeo wa rena ka moka a Leihlo la Sechaba o kgona wa humana go YouTube go kwa ka lenaneo le latelago netefatša o theletša Thobela FM le Sedi FM le Motsweding FM mesong ya mošupologo gona mo go SABC 2 iphine ka mananeo ka moka ao a latelago ba re motswa gabo ga a laele a be boroko.